Welcome sa klase ni Sir Rojan. Tara, magsagot naman tayo ng mga problems. Let's go! So, ngayon naman, first time natin itong gagawin. Ito yung unang video natin na magsasagot tayo ng ilang mga problem. So, this is problem solving video tungkol pa rin dun sa ating topic last time about analysis of cost behavior. So, dun sa mga ginawa natin previously, nagsasagot tayo ng mga multiple choice questions para makita natin kung naintindihan natin yung concept ng ating pinag-usapan. So, ngayon naman, i-apply natin siya by solving problems and to ensure na talaga naintindihan natin yung ating mga concepts tungkol sa analysis of cost behavior. So, simulan natin. Start tayo. Problem number 1. The following data pertain to activity and costs for 2 recent months. So, October, November, nandyan yung ating activity level in units, 5,000 and 10,000. Variable cost, 10,000, then question mark for November. Fixed cost, 30,000, and question mark also for November. Mixed cost, 20,000, also question mark for November. The total cost for October is 60,000 pesos, and for November is 75,000 pesos. Assuming that these activity levels are within the relevant range, the mixed cost for November were. Ayan. So, ang hinahanap sa atin is mixed cost. Okay? So, ito, medyo tip ko lang sa mga nagsasagot ng problems, especially mahaba, no? Kasi ang tendency ng mga nagsasagot ng problems na mahaba, medyo tatamadin ng basahin or medyo panghihinaan na kaagad ng loob. So, pag magsasagot kayo ng problems, ito naman, di pa naman to kahabaan. Pero pag makaka-encounter kayo ng mga problems sa MS, basahin niyo muna yung tanong bago niyo basahin yung problem. Kasi usually, nagkikwento muna yan bago mismo pumunta doon sa mga data na given. So, at least, pag nabasa mo na yung tanong, alam mo kung ano yung hinahanap mo na sasagutin. Okay? So, ang hinahanap sa atin dito is mixed cost. Check muna natin. Paano natin solve yung mixed cost? Alam natin na ang mixed cost is combination of variable costs and fixed costs. Ayan. So, isa-isay natin. Ang variable cost, sabi natin, hindi siya nagbabago. So, this is constant, no? Constant siya. Okay? Yung variable cost per unit. So, ngayon, ibig sabihin, check natin. 10,000 divided by 5,000. Ang variable cost per unit niya is 2 pesos. So dahil hindi siya nagbabago, pwede na natin itong gamitin pang-multiply para makuha natin yung total variable cost ng November. So 2 times 10,000 is 20,000. At dahil yung fixed cost naman ay hindi nagbabago, yung total niya, so that is still 30,000. Okay, so kokopyahin na lang natin yan. So ngayon, masasagot na natin yung mixed cost. Squeeze na lang natin yung amount. 75,000 minus 20,000 minus 30,000. So that is 25,000. So ang sagot natin is 25,000. So para ma-check mo kung tama ang sagot mo, total mo ulit sila tatlo. 20 plus 30 plus 25 is equal to 75,000. So basta alam mo yung characteristic ng bawat cost. Ang variable cost per unit, hindi siya nagbabago. Therefore, 2 pesos pa din to. Ang total variable cost, tumataas pag tumataas ang iyong activity. So in this case, proportionate yung kanyang pagtaas. Tumaas siya ng 5,000, tumaas yung activity from 5 to 10. So dapat, doble din dapat yung pagtaas ng ating total variable cost. Yung fixed cost total, hindi naman siya nagbabago. That's why, same siya na 30,000. Then yung mixed cost, kunin mo na lang yung kanilang net amount by using the total cost. Okay? So medyo madali siya, no? Kasi naiintindihan mo eh, kaya dadalian ka. Yun naman ang purpose ng ating problem solving. Okay, so let's have the next one. Question number 2 or problem number 2. Okay, basahin muna natin yung tanong. Assuming that these activity levels are within the relevant range, the mixed cost for July. So halos kapares lang to nung kanina. Okay? So, again, ang variable cost per unit, hindi siya nagbabago. So, compute natin. 20,000 divide 10,000. Still, 2,000 yung kanyang variable cost per unit times yung July, 20,000 activity level. Ang total variable cost mo is 40,000. At yung total fixed cost, hindi siya nagbabago. So, copy na lang natin yan. So, meron ka ng variable cost and fixed cost. So, pwede mo na ngayong i-total yung dalawa, then i-minus mo dun sa total cost na 70,000. 40 plus 15 minus 70. Ayan.
Sagot natin is 15,000. So 40 plus 15 plus 15 is 70,000. So tama tayo dito. So sagot natin is 15,000 pesos. Okay? Yeah. Let's move on to problem number 3. Okay, so medyo kakaiba yata ito, ano? Doon sa una natin sinagutan na problems. So meron tayong apat na tinatanong dito. Variable cost per unit, fixed cost per unit, total cost, and total cost per unit. So yung total cost, divide mo lang doon sa units. Then yun na yung ating total cost per unit. Sign natin yung problem. An activity level of 10,000, variable cost total 35,000, and fixed cost total 20,800. If 16,000 units are produced and this activity is within the relevant range, then, so unahin natin yung variable cost per unit. Again, hindi siya nagbabago, constant siya regardless of the activity. So 35,000 divided by 10,000. So you have 3.5. O, ito yung sagot natin. Okay, so you have 35,000 divided by 10,000. So kahit gaano kalaki yung activity natin, mapa 10,000 man yan, mapa 10,000 man yan, mapa 16,000 man yan, hindi magbabago yung ating, parang nawala yung ating ano, ulit, 3.50. So that is 35,000 divide 10,000. Nabura bigla. Okay, anyway. So, 350, no? Regardless of the activity, mapa 10,000 man yan, mapa 16,000 man yan, hindi magbabago yung variable cost per unit kasi constant yung kanyang behavior. Now, for the fixed cost per unit, inverse yung kanyang relationship, no? So, ibig sabihin, yung total hindi magbabago, pero yung per unit magbabago siya. Pag nataas yung activity, nataas yung pang-divide mo doon sa total cost, therefore liliit yung sagot natin, which is yung fixed cost per unit. So you have your 20,000 fixed costs, 20,800 fixed cost divided by 16,000. So 20,800 divided 16,000, you have 1.3, 1.30. Okay? So total cost natin. So using our variable cost per unit of 3.50 times 16,000, so I think this is referring to 16,000 in total cost, you have 56,000. Ito yung variable cost. Tapos yung fixed cost mo, hindi magbabago, still 20,800. So ang sagot natin, 56,000 plus 20,800 is 76,800. So ito yung sagot natin sa number 3. Yan. Nag-ano bigla. Teka, buburahin nga natin. Paano ba buburahin ito? Ayan. Anyway. So nagka-overlap na pala dito. So again, ang sagot dito is 3.50. Okay? Now, for the total cost per unit, edi yung 76,800, divide mo lang siya sa 16,000. So that is 4.8. Okay? 4.8. Ayan. So, magandang exercise to, no, to practice yung concept natin ng variable cost per unit, fixed cost per unit, tapos yung variable cost in total, tsaka yung fixed cost in total. Ayan. So, that's it for problem number 3. Okay, next tayo. Problem number 4. Diba? Madali lang naman siya, no? Kayang-kaya niyo. Okay, problem number 4. So, same problem number 3 natin. So, ang hinahanap sa atin is total variable cost, total fixed cost, variable cost per unit, and then yung fixed cost per unit. So, basahin natin yung problem. The following information summarizes the company structure. Variable cost per unit, 1.30, fixed cost per unit, 4.50, and then total cost per unit is 5.80. Units produced and sold is 48,000. Assume that all of the activity levels mentioned problem are within. Mahatching ako. Nawala yung hatching ko. Ayan, sakit sa pakiramdam. Yeah, assume that all of the activity levels mentioned in the problem are within the relevant range. Ayan. So, prepare na tayo na schedule showing predictions for the following items at 40,000 unit level. So, ang 40,000 natin, ito yung activity level natin. So, ang variable cost per unit, constant nga ito. Pwede na natin itong gamitin and multiply directly sa 40,000. 1.30 times 40,000
is 52,000 pesos. Fixed cost per unit, hindi mo 'to puwedeng gamiting pang-multiply. Otherwise, 'pag itong ginamit mong pang-multiply sa 40,000 naging 'tong constant, para siya naging fixed cost per unit. Instead, you're going to multiply this dun sa ating 48,000 at yun yung gagamitin nating fixed cost total. So, 450 times 48,000. So, you have 216,000. So, ito yung ating sagot sa fixed cost, 216,000. Hindi mo puwede again, hindi mo puwedeng gamitin yung multiply mo yung 4.50 sa 40,000 kasi that would make this fixed cost a variable cost per unit. Eh, constant nga ang variable cost per unit kaya kahit anong level of activity, mapa 48,000, mapa 40,000, hindi dapat magbabago yung per unit. So, ang magbabago yung total. Ay baliktad siya sa fixed cost per unit. Ang fixed cost per unit, hindi nagbabago yung total. Reg regardless of the activity. Ang nagbabago yung per unit. Kaya naman 'pag dinivide mo itong 216,000 by 40,000, ang lalabas diyan is 5.4 fixed cost per unit, which is, tumaas yung fixed cost per unit because bumaba yung unit level. Okay? Kasi nga inverse ang relationship nila. So therefore, ang variable cost per unit natin is 1.3. Okay? And then, fixed cost per unit, again, yung ating 216,000 divided by 40,000, kasi nga yung total hindi magbabago kahit na magbago yung activity, ang magbabago ay yung fixed cost per unit. So this is 5.40. So, papansinin niyo tumaas siya kasi yung ating level of activity bumaba. Eh inverse 'yun. Inverse ang relationship nila. Okay? So, meron tayong nasagutan ng 4 na problems na connected sa ating discussion tungkol sa analysis of cost behavior. Hopefully, na-apply natin yung concept na pinag-aralan natin before and nakatulong sa inyo sa inyong review pagdating dito sa cost behavior analysis. So, yun lang. Untian lang muna natin yung problem kasi paulit-ulit na naman yan. Mahalaga dito is pamaster ninyo yung concept. Okay? So, good luck ulit sa inyong CPA journey. Ingat kayo palagi and see you next video. Bye-bye!